Bueno, buenas noches, bienvenidos a esta sesión que es nuestra sesión inaugural. Todos estos eventos que hemos estado haciendo a lo largo de la pandemia, pues nos han preparado psicológicamente para este momento. Estamos sumamente contentos, pero al mismo tiempo nerviosos, pues porque, bueno, esta empresa de haber montado un festival en línea, pues relativamente rápido y con los recursos limitados nos tiene nerviosos y esperamos que todo salga bien, pero al mismo tiempo estamos muy contentos. Hoy decidimos hacer este conversatorio inaugural con la presencia de la directora del el documental que está en FilminLatino, que se llama Diarios de VHS Diaries. De lo que acaban de ver ustedes un pequeño avance para que si no la han visto, pues se animen a verla. Esta película es sumamente interesante, les digo, está en línea a través de FilminLatino. Gracias FilminLatino por darnos la oportunidad de pasar nuestra selección de largometrajes experimentales por allá. Ya ha habido un par de funciones y en línea estamos viendo ahí esta plataforma que nos permite programarlas. Y bueno, ya platicaremos mucho más a lo largo de estos 10 días. Este es solo el primero. Empezamos con todo. Y quiero darle la bienvenida a dos invitados especiales que pues, nos van a hacer favor de tener esta conversación acerca de diarios de VHS. Y bueno, como va a suceder el asunto es que ellos van a platicar en inglés y yo intentaré hacer lo mejor posible por traducir al español. Entonces, le quiero dar la bienvenida a la directora del documental, Niyaz Saghari. Thank you so much for being here, Niyaz. Thank you so much for having me. And my dear friend, Antonio Bunt. Thank you so much, Antonio, for being here, for having this conversation with Niyaz. I was telling the people that the conversation is going to be in English, and I will do my best to translate whatever you say.
We are very happy to have your film, VHS Diaries, as an opening film. Since the moment when we saw it, we decided almost immediately to have it. Estoy explicándole a Niyaz que desde que la primera vez que vimos su película, que nos la envió, decidimos que esa iba a ser nuestra película inaugural, porque pues amamos el VHS. We love VHS, as you can see. We have our own collection. We organized the International VHS Day since last year. Organizamos el Día Mundial del VHS. So thank you so much for being here, and I will let you to. Bueno, I must introduce Antonio Bunt. Antonio Bunt is there. Is a colleague, a friend. Is part of the ULTRAcinema festival, and also he was the guest curator of the feature-length experimental film selection. Y bueno, thank you so much, Antonio, for being here. I will let you to talk with Niyaz. Si la gente se me olvida algo de lo que traducen, pues tendrá que ser muy paciente porque estoy algo nervioso. So I'm just telling people, if I forgot to translate something, they must excuse me because I'm nervous, I'm happy, and I will do my best, I promise. So I don't interrupt I don't interrupt more. Thank you so much. Thank you very much. I'm really glad to meet you, Niyaz, and I'm very happy to talk with you about this excellent documentary. Estoy muy contento, estoy muy feliz de conocerte y de presentar y de conversar contigo sobre este gran documental que es Diarios de VHS. Well, I would like to, I'm really excited about this project, about your documentary. And I would like to start because ever from the start of your film, you state that cinema shapes you, not only professionally, but I believe also personally. Desde el principio tú dices que el cine te ha formado no solo profesionalmente, pero también personalmente. Well, it is true because so it was the love of cinema that we all had, and then after, when I say we, I mean a specific generation of people of my age, that we are living the first generation after the Iranian Revolution. So for us, cinema suddenly was a window to the world outside because our country was sort of limiting our point of view. So cinema was a way for us to understand the world and life outside what it was imposed to us. Sí, días que, bueno, el cine para ellos fue súper importante, particularmente para la generación que precedió a la revolución iraní, porque el cine, pues, les permitía, era una ventana para el mundo, para ellos, ¿no? Viviendo en un país tan limitado en ciertas cosas, el cine era una ventana maravillosa al mundo. So, yeah, so for us, the film were really kind of... it wasn't only the love of cinema, but it also made us communities and friendships. We were living our own kinds of easy rider, or we were, you kind of get mushed in the story of films that you loved and you became them almost. So, but also I was very aware that the times that I was living, it was really like a film itself. I was aware it was very special era. So I was thinking that I really need to film this time that I am living because it seems it's very unique. So I was very aware that the times that I was living really deserved to become a film, but obviously it took a long time to do it. Dice que, bueno, pues también en su momento se dio cuenta que era importante el tiempo en el que vivían, la situación en la que vivían, y decidió empezar a grabarla también.
y pues digamos, de alguna manera para tener este registro, aunque pues evidentemente tomó mucho tiempo, ¿no? El cine les permitió también crear comunidades, generar espacios de diálogo, y bueno, de alguna manera esto es lo que vamos a ver en el documental. You first studied at the film school in Tehran, and afterwards you settled in the UK for your master's degree. How were these experiences? How you decided to study specifically filmmaking? I think it's really, you watch so much films that gradually you realize that, because I actually was studying something else. I was studying nutrition, of all things. Okay. And watching films, and gradually the cinema got so big in my life that I realized that I don't only want to watch them, I actually want to do it now. So I think naturally it sort of stepped from being a cinephile in terms of just watching to wanting to actually do it, So it was kind of a natural path after a while. It was too big not to get in it, Sí, dice Niyaz a la pregunta de Antonio que, bueno, pues llegó un momento en el que sintió la necesidad, ¿no?, de dar el paso de ver películas a empezar a hacerlas. Decidió estudiar eso porque, bueno, pues también había pensado estudiar nutrición, y al final de cuentas el asunto del cine se convirtió en una cosa súper grande para ella, para su vida, y bueno, pues era el paso natural, ¿no?, de ser una cinéfila, de consumidora de cine, a empezar a hacer sus propias películas. In your film, in VHS Diaries, there's a lot of Bollywood films present. Is that still a very, very important trend in Iran? Veo en tu película, Los Diarios de VHS, una gran presencia de cine de Bollywood. ¿Es aún una tendencia importante en Irán? Well, in that very specific era, which is like early 80s to early 90s, where especially the Betamax period before the VHS actually kicked in, like the Bollywood films were really, popular between families. Like that one, especially Sholay, that kids used to love to replay the dancing on the glass and all that stuff, So for that one specific period, I can definitely say that the Bollywood films were really big. Right now, with the younger generation, I think, I'm not sure how much they are really into it, but that kind of 80s Bollywood film definitely were really hot within the families. But as you would grow and you become very serious, obviously, that kind of pushed a bit on the side, but everybody in their childhoods, they had a phase of Bollywood, definitely. Dice Niyaz que bueno, pues particularmente en la década de los 80 sí fue muy popular, cuando el formato beta era el rey antes de que emergiera el VHS. Sí hubo una gran cantidad de acceso a estos materiales de Bollywood. En particular, bueno, la gente le gustaba, ¿no?, incluso representar las coreografías, pero bueno, pues ahora no está tan segura que tanto los jóvenes tengan acceso, y bueno, pues comenta que todo, que igual pareciera como que vas creciendo, vas madurando, y este tipo de placeres culposos como que los vas escondiendo. Pero definitivamente en esa época todos en algún momento quisieron incluso emular las coreografías y disfrutaron el cine de Bollywood. Also, I would like to ask you, because in VHS Diaries, there's someone who waited like 5 hours for Antonioni's Blow Up or Polanski's Macbeth. Do you remember which was like the most difficult film to get by in those times? En tu película Los Diarios de VHS,
dices que alguien esperó durante 5 horas, Blow Up de Antonioni, o la versión de Macbeth de Polanski. ¿Recuerdas cuál era la película más difícil de encontrar en esos años, en ese periodo? Well, they were like, if I were to say, like, it took me personally a long time to find a very good copy of Easy Rider, and that's why it is in the film as well. Like, it's funny because my dad had the vinyl of the soundtrack of Easy Rider, so I had listened to Easy Rider for a long time before actually being able to see it. So I never knew those songs were on what scenes. And then I saw really bad quality films that were not satisfying. So for me, like, really Easy Rider was the one that took a long time so I get the satisfactory, experience of it, with the music and everything. The little shop of horror was also really hard for me. The black and white one that has Jack Nicholson and stuff. So those two, for me personally, were the ones. Okay. Which one was the last, Niyaz? The title of the last one? Horrors, the classic one, yeah. The original, yeah. Sí, dice Niyaz que, bueno, una de sus películas que le tomó muchísimo tiempo poder ver en una copia decente, porque, bueno, llegó a tener alguna malísima copia de Easy Rider. Esta película, bueno, pues sí le costó algún trabajo acceder a ella, porque, bueno, incluso su papá tenía el disco, el soundtrack, y lo había escuchado muchas veces sin tener, pues, noción de dónde iba cada canción, y se conocía las canciones, pero no había podido ver la película. Y otra película que también le costó trabajo conseguir, y bueno, no la vio en su momento hasta hace poco, la de La tiendita de los horrores, pero la original, ¿no? La versión clásica en blanco y negro. Entonces esas son las dos películas que ella piensa que le ha costado más trabajo conseguir y poder ver. There are different textures, of course, in your film. It's I can see Hi8, I can see, of course, VHS, and even a bit of Super 8. Of course, this different nature of textures give you a very specific emotion. How did you cope with this? Hay muchas texturas en tu película, está el Hi8, está el VHS, por supuesto, y también un poco de Super 8. ¿Cómo lidiaste con esta diferencia de texturas? Well, the Super 8 films are actually the ones I filmed when I was living that period, where I also kind of becoming aware that let me just film as much as I can. This seems to be like you become aware that you want to keep a record of your times. So I had them, and I actually forgot about them. When I came back to do this film, I said, wow, this was the time you were filming them for. So that was that. And then I had some reenactments that are actually shot with HD in this time. But I didn't try to make the Hi8s look good, or I actually allowed it to be like that because the story also is it comes and goes in present and the past. So I kind of embraced it. I didn't want any color correction or making it look like neat or anything. It was meant to be like that. It's like a collage, so it also looks that jittery, and I am fine with it. It doesn't look very professional and standard, but hey, that's the way it is, But it's part of the film. You can actually feel it. You can actually enjoy it more because you are seeing these different textures. Dice, bueno, que en realidad no, o sea, bueno, sí, por supuesto juega con las texturas, la narrativa del documental va por ahí, va tratando de jugar con esto. Nunca quiso hacerle corrección de color, nunca quiso hacerle ningún tipo de arreglo, pues como un collage en realidad, y yo le digo, bueno, pues es lo que es como la textura, ¿no? Lo interesante de la película, cómo se disfruta.
es justo esta parte de las diferentes capas, ¿no?, de video que puede haber, de película incluso. One of the things that struck me the most about VHS Diaries is the fact that there are a lot of Hal Hartley's films featured, and I was really surprised because not a lot of people know him, and personally, he's one of my favorite filmmakers. Do you remember which was the first Hal Hartley film you watched, and what attracted you to his filmography? En tu película aparece de manera constante el realizador Hal Hartley, y me sorprendió muchísimo porque no es un cineasta tan conocido. ¿Recuerdas cuál fue la primera película que viste y qué te atrajo en particular de Hal Hartley? Well, I don't know what exactly happened. Even now, some filmmakers suddenly become really popular in Iran without necessarily being that kind of mainstream anywhere else. But like Hal Hartley, as I say in the film, suddenly there was this phase, mainly starting by writing. There was this film critic who was very influential in introducing Hal Hartley. So you were used to more read about films, and then you had to try hard to actually find them. Do you want to do this bit, and I carry on? So, like, where we would get to know him through the writings of this film critic, and then you see his films, and you realize that the atmosphere of those, I guess they call them the Long Island trio period of his work. So he's specifically really like loved by a generation in Iran for that Long Island. After a phase, he sort of, people lose interest in Hal Hartley. But for those few films at the beginning of his career, I think he was really loved. I personally really love Trust. The anger of that character in Trust, the young man, and the situations that they were in, for us in Iran, was really similar. You could feel that anger of this suburban guy in America. So Okay. Yeah. Bueno, Niyaz dice, ya me perdí un poquito porque estaba resolviendo otra cosa, pero el caso es que dice que, bueno, en realidad no está muy segura de cuándo llegó a estas películas de Hal Hartley, pero en términos generales, al final, el sentir de uno de los personajes de la película Trust lo hicieron a él como cineasta en este periodo de tiempo muy popular. Particularmente en esta película hay un personaje que de alguna manera representaba, ¿no?, el mismo sentimientos, así como dijo Anger, Antonio, Anger, como de la ira, pues, del pueblo, de los jóvenes iraníes, ¿no?, de la época. Entonces, de alguna manera, pues, Hal Hartley fue popular un poco por ahí. As Mr. J in your film, I believe there must have been other Mr. J's all over Iran. Do they have like different categories or different styles, or they specialized in certain kind of cinema, or they carry like different kinds? Sobre el señor J, que es un personaje de la película que llevaba estas películas en VHS, como cuál había categorías, había más especializados que otros, y supongo que había otros señores J en todo el país. So like the kind of people who brought film to you, as we call them, filmy, usually they had most like mainstream films, either like American or European, but mainly mainstream, like popular films. And I think like all the families had somebody like that would bring the new American films or new European films, like mainly like
mainstream ones. But if you really had a kind of a special niche taste, the people who had that kind of really arty films or very rare films, like in Tehran, at least there were not many of them. So you really had to make your connections to get to the one specific person. But it's not like they were defined by genres of films. You either had arty films or the mainstream films. And like Mr. J in the film, like he was one of the top ones in the arty kind of films, and he really loved cinema. He paid the price. His life got affected by it and everything. So, but there were more people doing art films as well. Okay. You're mute. Ok, thank you. Dice que las familias tenían a su proveedor, pues que particular, ¿no? Dependiendo del tipo de material que quisieran tener. Las películas mainstream, las películas más famosas, bueno, pues era más fácil acceder, digo, relativamente más fácil acceder a ellas. Había como este otro tipo le llaman ellos filmy, que es pues, el pirata de cabecera, ¿no? La figura que podríamos emplear, el paralelismo era como acá nosotros que teníamos en todos los tianguis había un cuate que cambiaba y vendía películas. Entonces, bueno, ellos le llaman filmy, y este filmy, bueno, había algunos que estaban especializados en películas de arte, ¿no? No eran no eran muchos, entonces si tú buscabas algo en específico, sí tenías como que ir buscándole, preguntando y haciendo tus conexiones para poder acceder a estos materiales. Y en el documental, para los que no lo han visto, bueno, hay un personaje que es importantísimo, que es Mr. J, que es el filmy del que va a hablar el documental, que pues era como el máximo, ¿no? El más culto, que tenía mucho conocimiento del cine. O sea, no solo era una persona que te conseguía las películas, sino simplemente tenía cultura cinematográfica y pues bueno, él es el personaje del documental, entonces de alguna manera es pieza fundamental de todo lo que estamos conversando. Which film from that filmy distribution period you remember most fondly? ¿Qué película de este periodo de la distribución filmy recuerdas con más cariño? I have to say, like, the day I got my hand on Quay Brothers animations, you know, that was like, that was the thing, you know, kind of your mind blows kind of experience, I can say. But that was like really, really hard because somebody had to record it from a TV channel. You could get the European TV channels from satellite. And some people would sit down and record films based on, like, they knew the schedule of those European TV channels. They record things. So I got the Quay Brothers through that, and that was kind of like my brain went, like, you know, that was it, yeah. That's why I felt I want to study animation, and, like, you know, your life changes direction and stuff. Sorry, I couldn't hear the name of the film. And I do want, it's called Quay Brothers. It's Quay. It's a twin Quay. Really amazing stuff. Okay, yeah. Los hermanos You Quay. said Quay or Quay? Maybe I'm pronouncing it wrong. I think it's Quay, yes. Quay. Sí, ya. Dice que, bueno, las películas de los hermanos Quay, en particular, bueno, para ella los recuerda mucho porque de alguna manera la acercaron a la animación, ¿no? Y eran películas que pues para conseguirlas, la gente tenía como que pescarlas en los canales europeos. Se podía acceder a la televisión en Europa a través del satélite. Y bueno, había gente que pues tenía la programación y las grababa y luego las circulaba. Por eso era tan complicado. Pero estas películas para ellas eran importantes, eran interesantes porque al final, bueno, pues la animaron a indagar este asunto de la animación, ¿no? Al final de cuentas,
de alguna forma le cambiaron la vida. Talking about animation, which are your influences or the animation filmmakers you admire the most besides the Quay brothers? Hablando de animación, ¿cuáles son tus influencias más importantes? ¿Quiénes son los cineastas de animación que más admiras y en este sentido? I love Yuri Nurstein as well. The tale like that is the Eastern European. I don't know. It's really hard for me. My brain is sort of gone from animation. But Yuri Nurstein also, like, the experience is really magical. Like, for me, yeah. Ok, menciona otro autor que no alcancé a entender, ustedes me van a disculpar, pero the name of this was? Yuri Nurstein. He's a Yuri Russian. Yeah. Ok. Que también pues fue una influencia para ella. Lo vamos a buscar y ahorita lo ponemos acá en el chat. I believe we have mutual acquaintances like Adrian Cousins and Dagi Brundert. Have you continued to shoot on Super 8? Creo que tenemos conocidos mutuos como Dagi Brundert y Adrian Cousins. ¿Has continuado tu trabajo filmando en Super 8? Yes, more and more. In the last 5 or 6 years, I'm doing Super 8. And it's so amazing knowing somebody like Doggy. I have actually never met Doggy, but she's such a generous soul that she always, if you develop your film at home, you can write her a line, ask a question, and she helps you. So I love this nature of analog filmmaking that is based on people helping each other out. Mm-hmm. Not competitive. I got this, you don't have that. I make a sharper, nicer film. You know, everybody's helping. So I really like that aspect of Super 8 filmmaking too. It feels more human and less competitive. And yeah. Sí, bueno, dice que sí sigue haciendo cosas. En realidad no ha trabajado incluso con gente que no conoce a través del internet porque piensa que es un ambiente pues no de colaboración. Digo, lo experimentamos nosotros acá con nuestros colegas también. Tenemos grandes superocheros en México y dice, bueno, pues si te falta algo, si te podemos ayudar en algo, la gente está muy dispuesta. Ella le gusta mucho eso, no es un ámbito competitivo, es más bien colaborativo y por supuesto pues eso lo ha animado, ¿no?, a continuar trabajando también en Super 8. You said before that you shot those fragments of Super 8 in Iran. Was it hard to get Super 8 film and process it afterwards in Iran? En algunos de los fragmentos de diarios en VHS están filmados en Super 8. ¿Era difícil, complicado conseguir material y revelarlo en Irán? Well, I had bought the films from UK, so I had the films, the material I shoot on, I took them from UK. And in terms of developing, again, it was done in UK. But, I mean, now I am using coffee and vitamin C, so from that point, I don't really need a lab. But in Iran, I don't think you could find the film, like, you know, so... Sort of, you know, the recently in Iran, I feel that people really like to catch up with technology. They just really want to have be updated with the latest. You know, some people work in analog, but it is still not that common from people. So people just got rid of all their stuff. You know, which is a shame. Maybe it would be revived, but still not yet. Pues bueno, dice que la película y su posterior procesamiento pues fueron hechas en Gran Bretaña. Ella llevó los rollos para allá. En realidad es muy complejo, prácticamente imposible conseguir material fílmico en Irán.
Y bueno, ella en realidad revela con vitamina C o café o café. Entonces, bueno, no necesita el laboratorio, eso es fantástico. Y bueno, ya se me olvidó lo demás, perdón, pero estoy resolviendo todo al mismo tiempo. Ok. ¿Qué más dijo Antonio? Bueno, también era la idea de que la gente se deshizo de sus aparatos porque está más interesada en conseguir la nueva tecnología. Probablemente habrá un renovado interés en las viejas tecnologías, pero que de momento pues no hay manera. You said before we started this broadcast, you were very happy that we took VHS Diaries in a Mexican film festival because you feel like Iran and Mexico are a bit alike. And I told you, well, I have my own Mr. J. How do you perceive these similarities? Because I mean, I've watched and I've read about the society in Iran, and I believe your statement is quite true. Creo que antes de entrar a la transmisión, nos decía que está muy contenta de que su película esté en un festival mexicano porque considera que hay muchas similaridades entre Irán y México. ¿Cómo ve estas similaridades? Yo tuve también un señor J en mi vida, y pues bueno, eso también habla como estoy muy de acuerdo que hay como una gran similaridad, una cierta hermandad. Si nos podría hablar acerca de ello. I just like, I mean, one time I have been in Oaxaca and I think that city, and like, it was a beautiful city, but I could see a tension underneath, and it sort of kind of made me feel like I have to go and read more about Mexico. So we are both two countries with long history, civilization. We've had all these religions or regimes messing with our lives, and we, the normal people, we just want simple joys of life, like watching a film or just this, and we have learned in our own ways how to grab the joys and meaningful parts of life with going underground and digging tunnels and stuff. So I felt that this film, if it's shown in Mexico, it wouldn't be looked upon like a Westerner looking at the miseries. It would be seen like brothers and sisters looking at their similar stories. So it really gives me a warm feeling that it's been seen by Mexican people, because there's a sense of brotherhood and sisterhood in that experience. Yeah. Bueno, dice que le alegró muchísimo saber que le íbamos a pasar acá en México, porque bueno, alguna vez estuvo en Oaxaca y aunque bueno, es una ciudad muy bonita, pues sí logró sentir de repente cierta tensión, ¿no?, entre las clases sociales y de repente, bueno, esto siempre es conflicto, ¿no?, de alguien que quiere vivir la vida simple y disfrutar de una película. De repente hay situaciones que lo impiden. Y bueno, pues esta cuestión que encuentra similar es básicamente eso, ¿no? O sea, como decía Antonio, nosotros todas las personas de nuestra generación al menos crecimos viendo VHS y los intercambiábamos, ¿no? A lo mejor no estaban prohibidos, estaba prohibido el duplicado, ¿no? Las copias piratas sí estaban prohibidas como tal. A lo mejor la persecución no era tan tremenda, pero bueno, en ese sentido sí hay como esta hermandad de alguna forma, ¿no? De este intercambio se dio pues por las ganas de querer ver películas, ¿no? Nowadays, I believe the ban of films is lifted. How's this like filmy distribution scene in Iran nowadays? Are there still films that are not supposed to be seen, or
what happened nowadays. En esta escena de los distribuidores Filmi, ¿cómo es en la actualidad en Irán? ¿Hay alguna película que aún no se pueda ver? ¿Y qué sucede en este contexto? So right now, the filming in terms of the VHS, many of them just gave up the job or VHS or films. They all had to leave it, or like they just got rid of them. For a while, it was who can have the fastest internet to download, you know. So everything is now in download, and then you have these the Telegram, the Telegram app is now, even for me now here, you know, is the source. There are lots of Telegram groups that I don't know where they can access really still strange, obscure films. And like every time I want a film, I just type it in Telegram, and one of these 10,000 Telegram groups would have a download link where you can just download. So it has all gone like that. So, or there are websites, but the government still shuts down the websites. But Telegram is still going. Okay. And you explain a little bit about that at the end of the film, right? Yes. So it entered a new phase when they started to shut down the internet. You know, that was the moment where we thought, okay, so now they turned the tap off. What's from now? But they cannot do that forever. So it is the Telegram, and everything is back on. Thank God, you know. Bueno, dice que pues ahora la situación, aunque pareciera que es distinta, el gobierno de repente también ha tumbado sitios, ¿no? Digo, ahora todo es descargas, ya no hay esta cuestión del dealer, del Filmi, porque, bueno, pues ellos se buscaron otra forma de vida, ya no había este intercambio, ahora todo es digital. Y, bueno, funcionan con grupos de Telegram, ¿no? El Telegram, ya están varios grupos donde la gente comparte información, películas, y si busca alguna película, por más oscura y rara que tenga, siempre encontrará el link de descarga, pues porque, bueno, son las estrategias, ¿no? A pesar de que el gobierno ha empezado a cerrar sitios, pues la gente busca la estrategia para encontrar, pues ahora sí que acceso a la cultura, que es realmente de parte de lo que nos hermana de alguna manera a los humanos, ¿no? ULTRAcinema está construido sobre esas bases, ¿no? La compartencia, la compartir con el resto del mundo lo que hacemos y hasta lo que no hacemos. I'm telling people that that's the spirit of ULTRAcinema is sharing, because sharing is caring. So we are promoting films, our films, other people's films, even if they don't shoot it, they took images from other sources and they made films, because that's why we need spaces to say whatever we want to say. Yeah. And I can do a question, Master Bunt. I can do a Be question. my guest, of course. le voy a preguntar a Niyaz, ¿por qué es importante regresar a estos formatos? ¿Por qué es importante que siga el VHS vivo de alguna forma? ¿Por qué es importante ponernos, tener en la mente la preservación de formatos antiguos? What do you think about preservation of this kind of films? Why is it important for us, for younger generations, for culture in general, preserve this kind of films, even if you cannot do more things on it, you cannot film on VHS, tape on VHS tapes, what you cannot, but it's important, I think. But what do you think about that? Look, because I think it's sort of part of cultural history. Like that's the minimum importance that you can say. It's sort of, you should know where you've come from, just like anything else, where you've come from. But for me, it was sort of important to keep a record and also remind that newer generation that it is precious, every film. When you get it one by one on a cassette, that ritual was important. Because I feel that when they sit down and download 10,000 films like in a day, it gets lost at how individual film is also important, you know.
So that was sort of for me to remind of the kind of this process that has been done and that importance of it. Because I think especially in Iran, I think people don't want to think about the past because it's not very pleasant either, you know. They just want to live now or look for the future. So I thought I don't think I've done a great job, but I thought I have to make this little point that, you know, that's part of the cultural history, you know, at least. Dice que, bueno, lo menos que podemos pensar es que es parte de nuestra historia cultural, ¿no? Como pues yo digo, como objeto tecnológico, pues han sido importantes, han sido de algún momento piezas, películas importantes, y bueno, preservarlas, a pesar de que en Irán la gente como que no quiere recordar el pasado, siempre será importante, cuando menos pensando en que es un objeto cultural. I must say that, for example, the films I have here, I have a lot of VHS tapes. I can see, amazing. And most of them are recorded from TV. And maybe the movie is not so important because you can find it on other better resolution sources, but it contains commercials and TV ads and whatever. That's for me the importance of these tapes. Did you see this new film called Marion Stokes Project? Yeah. Yeah, so amazing. That's also what she did is amazing because so many of the things that she recorded, nobody had archived them. So it's that was an amazing film. Yeah. Le decía yo que, bueno, pues parte de la importancia para mí de estas cintas, a lo mejor no es la película en sí, porque, bueno, en este caso, Adaptation, seguramente ustedes podrán encontrarla en una calidad mejor en otro lado, pero como están grabadas de la televisión, pues contienen los comerciales, contienen cosas que pues normalmente no se preservan y también nos pueden dar pistas. Y ella menciona este documental se me acaba de escapar el nombre de la señora, una señora que grabó durante muchísimos años comerciales, noticieros comerciales, cualquier cosa que se le ponía enfrente la grababa, y acaban de sacar un documental acerca de ella, y bueno, pues este acervo maravilloso que ella colectó a lo largo del tiempo. Remind me the name of this woman of the... Marion Stokes was the name of it. The film is called Marion Stokes Project. Yeah. La película es Marion Stokes Project y es súper interesante. Estuvo en línea hace un par de meses. There is another VHS related film. It's called VHS versus Communism. Okay. Yes, it's a similar type of story, like VHS under oppression and stuff. What happens in Eastern Europe? I don't exactly remember the country, but it's called VHS versus Communism. And the Americans have a documentary about VHS culture, not oppression, not for forbidden films, but the VHS culture in general. Yeah. Ella dice que, bueno, también hay otro proyecto que se llama, otro documental que es VHS Against Communism, el VHS contra el comunismo, que es más o menos... Communism. Let me see. I tell you. Okay. Que retrata un poco este asunto también, ¿no? De la cuestión de las películas en VHS y su circulación en algún país de Europa Oriental. Y le digo que los americanos han hecho algunos también, pero más bien como para destacar esta cultura del VHS, ¿no? A lo mejor no con la cuestión opresora. We must do a documentary about VHS culture in Mexico, Antonio. We should. Definitely we should. Deberíamos hacer un documental sobre la cultura VHS acá en México. So can I ask you a question? Of course. So when you say you had filming, what aspect of VHS was illegal for you guys in Mexico? It was not really... Déjame traducirla, pero dice que bueno, que ahora la entrevistada se convierte en entrevistadora y nos quiere preguntar, que Antonio le dijo que pues esta figura del filming, ¿no? También teníamos algo similar y está interesada en saber pues qué parte de la cosa del VHS estaba prohibida acá en México. Well, it was not like VHS was forbidden. Actually, this guy started in beta,
and then he upgraded when the format war exploded, and afterwards he started making VHS copies of the film. It was not exactly illegal, but what he got were like really, really difficult and hard to find films, like these art house films, or even mainstream films that were not in the catalog of rental stores anymore. So that was how our own filmy got around, and of course we got like different kinds of dealers, but there were some very, very specific filmy in Mexico, at least in Mexico City. I don't know another parts of the country, but yeah. Ahora traduce tu respuesta, Antonio. Había los filmi locales, digamos, que tenían como más bien no es que estuviera prohibido el VHS, el filmi que yo tenía, mi dealer empezó en beta, continuó en VHS, cuando la guerra de formatos continuó y finalmente el VHS triunfó, y lo que distribuía este personaje era sobre todo pues, películas más bien difíciles de conseguir, difíciles de encontrar, y películas que incluso a pesar de ser parte como del cine más comercial ya habían estado descatalogadas en los lugares de renta de películas. Thank you. I see somehow probably I'm wrong, but I see Antonio, VHS Diaries as some sort. Antonio, te cortaste un montón, no te escuchamos bien. You're good now. It wasn't very good 2 seconds ago. Ya. Okay. Le entró el internet mal. Can you listen to me now? Can you listen to me? Yeah. Okay, perfect. Probably I'm wrong, but I believe VHS Diaries as some sort of a spiritual journey. You start with some kind of a meditation, and at the end there's fire. The tapes are on fire, and you guide us through all these stories, even these stories that are not so happy because some of the filmy got in jail because of this activity. I'd like to think of VHS Diaries as some sort of a spiritual journey. Do you agree, or I'm just imagining things? No, it is true. You know, it's it has that feeling that after all those years that you are attached to this finding and searching, the technology processes, that whole thing becomes a thing of a past. So when the Mr. J is setting fire on his films, it's not out of sadness. It's like liberation for him, kind of. He's doing it joyfully. So even when he tells me, oh, should I cry? He's just being a bit funny about it, you know. So it's sort of freedom out of it, you know, after all that. So that was actually a scene that he wanted to do. He kind of said, I want to do this. And I wanted to be filmed. And he took a long time for him to want to be filmed, you know. It wasn't easy for him. Okay. And when he wanted to stage this scene, I think it was for him a sense of freedom and release. So yeah, it does have a bit of that. You're right. Okay. Bueno, Antonio le pregunta si es como si siente, él sintió la película como un viaje espiritual, empieza con una meditación y termina con un fuego. Ahí no les voy a decir más porque los que no la han visto, pues no quiero espolear la película. Pero ella dice que
bueno, sí, en cierta medida sí, incluso para el personaje, el final, en lugar de ser triste, fue como liberador. No les voy a explicar más detalles para no echarles a perder la película, los que no la han visto. Entonces, y bueno, sí, concuerda con Antonio. Estamos a punto de concluir. We are getting out of time, running out of time, but I just want to say thank you. Thank you so much, Niyaz, for being here. Le estoy agradeciendo que esté por acá. Thank you for sharing your lovely film with us. Thank you so much for showing it. I'm so proud. Thank you. And final question, Antonio, una pregunta final. Well, I don't have a real question. I wore my special shirt and my bow tie because for me it was also a very, very special film. It was a spiritual journey for me as well, because I remembered when my own filming. I remembered exchange of different tapes, different films, and I believe our cinephile started with VHS because it was easier. So I would like to thank you very much for making this beautiful film, and I would like to say, Mam Nun A. Oh, sweet. That's as far. That's as far as my Farsi goes, but that's thank you very much. I said gracias. Thank you so much for showing it. I think it was the best place for it, really. Thank you so much for having me. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este conversatorio. Les recordamos que la película Diarios de VHS Diaries está ahorita en FilminLatino, entonces por favor vayan y véanla. Les voy a compartir. Corran a verla. La programación go and watch it. Sí, voy a aprovechar para platicarles un poquito. Tenemos nuestro sitio web en donde, bueno, estamos poniendo toda la información. Es nuestra plataforma de lanzamiento hacia el sitio web en donde estamos mostrando. También tenemos el blog del día por el maestro Bunt para que se enteren un poquito de cómo va el asunto. Entonces, hoy viernes ya tuvimos un par de funciones en esta plataforma que estamos experimentando. Y bueno, nos queda una función de el programa 1 de la selección oficial de reapropiación. Ahí está el link para que se agreguen. Entonces, hoy todo el día estará la película en FilminLatino. Y bueno, voy a aprovechar para contarles el día de mañana, que no se lo pierdan. También tenemos un montón de actividades. Empezamos con el programa 3 de la selección experimental a las 2 de la tarde. A las 4 empieza nuestro foro académico, que está completísimo. Tenemos ponencias ahí en nuestras redes, están los detalles. La Pizca Film Research, Itzia Fernández, Anaí Estudillo de NAYAR Lab han puesto una serie de conversaciones muy, muy interesantes acerca de el cine, el archivo, y bueno, este año los cines abandonados son el tema. Y vamos a tener la categoría Film is Not Dead mañana a las 8, y 2 películas, un largometraje colectivo de animación que se llama Happiness Machine, que está fabuloso, y una película de un cineasta que amamos en ULTRAcinema, que se llama Mike Holtblum, que nos hizo el honor de permitirnos mostrar su película Judy versus Capitalism. Entonces, bueno, al final de cada sesión les voy a ir platicando lo del día siguiente. Ya saben, aquí además está toda la actividad para que no se la pierdan. Tenemos la masterclass con Ross Lipman, que ya siguen abiertas la inscripción a la masterclass. Tendremos una sesión de live cinema con Antropotrip, que pronto tendremos los detalles para sumarse. Eso es en redes sociales. Tendremos una masterclass con Irene Soria de Creative Commons México para hablar de esta interesante propuesta de puesta en liberación de nuestros ahí se me va el avión, de nuestras creaciones audiovisuales. Y tenemos
3 talleres. Mañana empieza el taller de Karel Doing. Todavía hay espacio si se quieren sumar. Cuestan $20, no es nada comparado con otros lugares. Y Karel Doing nos va a hablar, nos va a enseñar cómo hacer películas con plantas. Toda la información está ahí en nuestras redes sociales. El lunes y martes tendremos un maravilloso taller con Jimena Cuevas, nuestra amada Jimena Cuevas, que nos va a hacer el honor de darnos un taller y develar los secretos de la edición de películas de fan footage, el editor como autor. Y Gustavo Galupo desde Argentina nos va a dar otro taller interesantísimo sobre el ensayo audiovisual. Y bueno, pues las inscripciones siguen abiertas. Por favor, súmense a los talleres, súmense a las actividades. Tenemos un montón de cosas bien bonitas para ustedes. Y ya, se acabó. Thank you so much, Niyaz. Thank you so much. We stay in touch. And I hope people enjoy your film as much as we do. And we wait for you next year. The festival is getting his 10th anniversary, his 10th edition, and we will do wonderful things. So please share your next film with us and come to Mexico. Definitely, yes. Can't wait. Yes. Ya digo que, bueno, el año próximo cumplimos 10 años, el festival cumple 10 años, vamos a hacer cosas maravillosas y la esperamos que venga con un nuevo proyecto audiovisual. Gracias, Antonio, gracias, por aquí seguimos, nos vemos mañana en las actividades y bueno, pues gracias por estar en ULTRAcinema. Adiós. Thank you so much. Bye. Bye. Thank you, Michael. Bye.